era nga emirambo tugijjeeyo ntugitwala mu ggwanika ekkulu wane Masaka. Ekituufu kiri ntufunye amawulire nti abantu abasoba mu babiri era ng'omuwendo gwabwe bali bana bakubiddwa abantu abatanategeereka amasasi mu kiro ekikesezza olwaleero. Yes, breaking news. Amawulire agakagwawo. President Robert Kyagulanyi ayongedde okuteeka Gen.Museveni ku nninga okumulabisa okwetoola ensi yonna era ensi eyongedde okutegeera ekifaananyi ekituufu omusajja ono omukadde ow'enkofiira nga tugenda mu eno campaign nga teyo ekulaga nti eyinza n'okubeera ey'obulabe okusinga campaign eyo gye twayitamu mu 2021. Njagala okubategeeza nti ngenda kuba nga neesigameko mmwe okusinga bwe nabeesigamako ebiseera byayita. Kigenda gezesa emyoyo gyaffe, kigenda gezesa buli kintu kyonna tetukkiririzaamu. Naye njagala okubategeeza baganda bange temirembe tegijjangako nga myangu nedda. Bajjajjaffe balwanira independence y'ensi eno emyaka 62 egiyise. Bazadde baffe bakitaffe ne bannyaffe balwanirira kye baali bayita nti kwe kwenunula emyaka 40 egiyise. Baganda baffe mu generation yaffe ku mugigi gwaffe guno gwennyini baaliwa omusaayi gwabwe ku lwa struggle eno, baawambibwa bali mu makomera ku lwa struggle eno, bangi baabuzibwawo tebalina yadde n'amalaalo ku lwa struggle eno. Mbasaba tubatwalire ku mitwe gyaffe ne ku mitima gyaffe buli we tusimbula okugenda okusinkana bannayuganda. Njagala okubasaba baganda bange obugumu bwe bumu n'empisa ze zimu n'obukkakkamu bwe bumu bwe tutambudde nabo okuva 2017. Obwo bugumu bwe tuba tutambula nabo olwaleero, bwe tuba tutambula nabo kampeyini eno yonna. Yes, kakati ebigambo by'omukulembeze Kyagulanyi byali kiriya. Yakugamba nti ku mulundi guno agenda kwesigama nnyo ku bannayuganda. Kye munaasalawo kye kigenda okukolebwa. Emyoyo gyammwe kye ginaasalawo kye kijja okukolebwa. Ekinaaba mu kwagala kwammwe kye kijja okukolebwa. Kakati mmwe abaliyo nga mugamba nti pulezidenti tetumulabako, pulezidenti taliiwo, ate biki pulezidenti yakugamba dda ti ku mulundi guno ensolo ku kizigo yaliko era ng'omuyizi omukulu wali gwe munnayuganda si yekka ng'omuntu kubanga si Uganda si ye. Kati omusajja oyo bwe bukera ku makya n'afa nga struggle ekoma wano nga revolution ekoma wano, soka kiba kitegeeza nti bannayuganda tulina okweyigiriza okubeerawo omusajja oyo waatali. Ebigambo bye bimu ku ebyo bye yatufalaasira ku lunaku luli ng'ali ennateete lwe yanominatingibwa olwasookera ddala. Kakati ebigambo ebyo tulina okubeera nga tubiteeka mu mitwe gyaffe. Ababaka ba paalamenti bo olwamaze okubeera nga bawangula, bangi ku bo bali mu kubeera nga bakyacyanca. Kugambye nti Balamu avuddeyo n'agamba nti pulezidenti Kyagulanyi ali Kenya mu bisegguusi oba mu bisiko. Naye nga sinaba kubeera nga nkutwala eyo, njala tusooke tumale okubeera nga tuyita mu mboozi pulezidenti Kyagulanyi gy'anyumizzaamu oba gy'awayizzaamuko n'abasajja bano ab'omukutu ogumu ku egyo egisinga obunene mu Africa. Kamu ku kamu bwe tukavaamu ate tulyoke twolekere mu bigambo bya Balamu omusajja oyo azze ng'ayogera ebitakwatagana entakera era entatereera. Ebigambo ebyo tugenda beera nga tubitunulira. Kansooke nkwe bino ate tubitemeeteme. Atandise bw'ati, wuliriza nnyo. Conversation we've just had and the current situation in Uganda is Gilbert Kadiagala, Emeritus Professor of International Relations at the University of Witwatersrand, who's joining us live from Johannesburg, South Africa. Welcome to First Post Africa. Thank you. So looking at the conversation we've just had with Bobi Wine, he is talking about the current political situation and talking about fighting for freedom. What can you tell us now the election has finished, now Bobi Wine is in hiding, about the overall political landscape in Uganda? I think the overall picture was to be expected. The elections
have been held in Uganda for quite a number of years. But the problem is that it's a very heavily militarized political space, that the opposition has no chance really of making any traction within the larger context of where you have violence, where you have intimidation of political supporters of opposition parties and so on. So this victory by the Museveni, the national resistance movement, was actually anticipated. And somebody has been in power for the last 40 years. It is very difficult to lose such an election, particularly since he has all the elements, all the instruments of the state, I think, to triumph. And this is exactly what has happened. So post the election, I think things are going to return back to normal. The opposition, Bobi Wine and some of the opposition groups have said, they're going to protest. But I don't think the protests are going to make a difference in the Ugandan context. The military is a military that doesn't countenance any opposition, any protest against the government. So I see a gradual return to normalcy, if you can call it normalcy. I think about there, of course, the security crackdown on rallies and opposition was a feature leading up to these polls. We've heard, of course, from the military that so-called terrorists have been killed. Do you expect a further crackdown on opposition figures and supporters in the coming days and weeks? I think there will be further crackdown on supporters of Bobi Wine and the opposition who attempt, in fact, to make any efforts to challenge the results. And I think this has been a very routine component of Ugandan politics, that any challenges to the ruling NRM is going to be met with force. So I am not surprised that the military is actually standing up and saying we're going to kill what they now call the terrorists. And the terrorists are essentially supporters of opposition party. So the key point here is the interesting thing about the election, that there wasn't as much violence as there were previously. So I don't know whether that tells us about the post-election environment, whether things will return to normal much more quickly, and maybe the military may not have to use a lot of force, a lot of violence as they did previously. And I also don't expect that there will be many people going onto the streets because, as I mentioned, it's very clear from the larger population that any dissent, particularly violent dissent by the opposition, is going to be equally met by repression and reprisals from the government. So people really don't want to die, especially in these kinds of contexts. So that's why I anticipate that there's going to be, in fact, a very quick return to normalcy. There will be isolated violence as to be expected, but my point is that there won't be any widespread challenges to the Museveni government. Gilbert, thank you ever so much for joining us on First Post Africa. Also, thank you to Bob. Yes, President Kyakoze Mitembo ategeezezza nti tagenda kubeera nga awanika, tagenda kubeera nga akakkana, tagenda kubeera nga asulawo tawulo, kubanga kyakola si musango, era tazza musango, kubeera nga yeesimbawo ku Gen. Museveni, okubeera nga akomya umbu obwannakyemalira bw'abadde ku bannayuganda emyaka 40 nga abakalakata, nga kati yafunye ekisanja eky'omusanvu okwongera okweza emyaka 45. Agamba nti singa wali tebaagala beesimbako, tebanditaddewo okulonda, era tewali muntu n'omu yandibeesimbyeko. Bigambo bya pulezidenti. N'agamba yave wakaawe ng'abasajja baagala kubeera nga bamukwata, kubanga baamuyingirira, baamusalako, nga baagala kubeera nga bamuvuba, bamutwale mu kifo ekitamanyikiddwa. E Nairobi wali ensiko. Mwategedde gyali? Ali Nairobi.
yabadde anyumya ne bakwano be nga bagamba nti ajja kukomawo naye amagezi gemuwa nga bwe nakugambye musajja mukulembeze mulungi ate alina abakwano be abamwagala mu Uganda. Nsuubira nti asobola okuteeka ettaffaali ku gavumenti yaffe singa ajja n'ayogera ne pulezidenti n'amusaba n'amudeployinga atandika okukolamu eno gavumenti ennonde gye bagenda okuteekako obukutaano akolere mu gavumenti eno era mbadde nsaba pulezidenti afune ekifo kyasobola omuwa akole abeeko ayongere ettaffaali mu kuzimba Uganda.